were physically inspected by our territorial police at Katwe, and they found that there were a number of access and access controls in place, a number of doors leading in, and so they gave it a go. Then also the counter-terrorism officers who were overseeing the fireworks, who were supposed to oversee the fireworks display, were also present. Now, the organizers and their private security were in charge of the inner security, while the external security and perimeter was manned by police and other security personnel due to the existing threat environment. We observe that the organizers in most cases tend to put profits before the safety of revelers and concert goers, which is very dangerous. Because in this case, you already have about 500 attendees. Why should somebody block all the other 4 exits and entries and then only use one gate? Of course, they did it on the assumption that there could be other gate crashers or people who are non-ticketed that could find their way back into the concert hall. In addition to that, we are also going to take action because if you noticed amongst the deceased persons, we have children who are under 18 years. And of course, children are below 18 are not required to attend adult concerts. It is only those who are 18 and above that are permitted to attend such concerts because they are legally allowed to make their own decisions as adults. For those who are like 13 and 17, they can attend if they are accompanied by an adult or responsible person. So it is also an area that we are actually investigating. So far, our specialist teams from CID, Forensics, Counterterrorism, and Crime Intelligence are continuing to carry out investigations. Our areas of interest are the access and exit controls, the safety measures against crowd control, the safety measures against disorders and stampedes, evacuation plans. We want to establish whether paramedics and ambulances were on site, the number of stewards and ushers who were dedicated to the event, and the number of people at the concert, among others. So far, we have, like I've indicated, Abe Msinguzi, the promoter or organizer of the event. He's already in custody. We're already investigating him for negligent acts that could have caused the death of these 10. We also want to use this opportunity to remind organizers and promoters of events, proprietors of venues, to always provide enough to always follow the safety and security guidelines that we always give them on the management of public and major events. Now, we also have 2 police officers who were arrested for withdrawing from duty and for abuse of authority. This happened in Kawempe, that is KMP North. Our territorial police in Kawempe, Kampala Metropolitan North, in coordination with the professional standards units, has 2 police officers in custody for withdrawing from duty without permission and proceeding to execute matters that were civil in nature.
and non-police related. The police officers include PC Wako Michael and PC Wire Kevin, both attached to Kawempe Police Station. These ones left their beats after they were hired by one Subuga Richard to go and arrest his father, called Mubiru Haruna in Mpiji, over a conflict over property. Now, if you have a conflict over property with your father, then, I mean, how does that become a police matter? You know? So he took these two police officers to go and intimidate and harass the father. That was on the 30th of December, that last year. So we have detained them for professional misconduct and abuse of authority. And of course, the IGP has come out strongly to indicate that this year the public should not only expect, but should deserve to have trust and confidence in the police, because we are coming up very proactively and aggressively to fight such incidents of corruption, exploitation, and abuse of authority for selfish gains by officers outside the police mandate, who do it outside the police mandate. And so we've come out to strongly condemn this reprehensible behavior. It is an act of abuse of office and corruption. And but what is encouraging, though, is that the vast majority of our officers consistently conduct themselves in accordance with very high standards. And we have a policy on corruption, and we have very effective standing orders which give proper emphasis to our principal desire to prevent such behaviors from occurring. In light of the actions of the two police officers, we call upon all police officers going out on duty to explain themselves and always measure and always reassure the public of who they are, what they are doing, and why. We all know that police officers carry IDs and book out formally when going out on duty with the permission of their superiors. Now, we also have intelligence which shows that a number of criminals are now targeting fire extinguishers from a number of commercial premises, hotels, and businesses. Our territorial police in Entebbe Division is actively investigating two incidents where two fire extinguishers were abandoned by criminal elements on a mission on the 17th of December 2022. These ones abandoned these fire extinguishers at around 1:30 a.m. It so appears they could have been on a robbery mission or other mission. And then again, around the 17th of December still, there was another incident where suspected thieves scaled the walls of East African Fusion and Liaison Unit offices in Entebbe, and they stole two fire extinguishers from those premises. Now, the danger with fire extinguishers in wrong hands is that they can pose a risk when discharged during the commission of a crime, both the environment and the nearby persons. When you put these fire extinguishers on the ground, they can be propelled to smash doors or windows, and then in extreme cases, they can be used in the making of fire extinguisher bombs, where an IED is concealed inside the fire extinguisher and can be used as a roadside IED or vehicle IED. So, because of the threat environment, we want to call upon all proprietors and managers of facilities and installations like hotels, schools, offices, business complexes,
and petrol stations to be extra careful. And we also urge them to monitor people at their stations who could be targeting these fire extinguishers and alert the nearest police. Now, because of the threat environment we have, we continue to carry out a number of intelligence-led operations and promote alertness at all police stations. Our police in Rwenzori West Region, that is Fort Portal, and Kamwenge District, managed to arrest 2 suspected ADF rebels who were actively spying on the police at Rwamwanja refugee settlement. That is in Kamwenge District. The 2 are suspected to be amongst the rebel collaborators in that western region that has been furnishing intelligence to their counterparts in the eastern DRC. We believe this arrest here is going to help us in digging more information about the acts of these suspected wrong persons. We've managed to hand them over to the Mountain Division of the UPDF at Muhoti in Fort Portal. We had a few traditional incidents that we want to also take you through. We had about 4 incidents of murders arising out of domestic violence. One of the incidents happened in Pader district, where a one called Oluoch David, aged 28, and resident of Lakecho Omiela village in Pader district, on the night of 31st, he engaged or confronted the wife called Akeloskovia 36, and they had a very serious fight whereby the suspect ended up okay. I just want to correct this. There was a fight between Akeloskovia, aged 36, and her husband, Oluoch David, aged 28. The wife actually got angered when the husband came home very, very late, and they engaged in a fight. She picked a knife and stabbed the husband to death. So we arrested her, and she's in custody at Pader CPS. Then we also had an incident of another incident of domestic violence, where an 8-year-old male juvenile called Odongopin Daniel of Lacho Center in Gulu City was allegedly murdered under very unclear circumstances by the grandmother called Adongo Nekolina, together with another resident called Okelo Elias Ochi. That was on the 20th of December. So what the grandmother and the accomplice did, they went and dumped the body of the victim in one of the unused pit latrines. It was until the 28th of December that we discovered the body of the victim when it was in a decomposing state. So we arrested the grandmother and the one called Okelo Ochi for this other murder here. Exhibits
of clothes which were blood stained were also recovered in the grandmother's place. So then we also have another incident where we had another incident, the one I was talking about, of murder by shooting using a bow and arrow arising out of aggravated domestic violence. This one happened in Chokole village, Nachorom, in Moroto district on the 31st around 7 p.m. where a one called Tapar Mak returned home to his brother's place called Logel Peter and started harassing the wife called Josephine, aged 19, for food. So when the sister-in-law told him that there was no food in the house, they started fighting. He started fighting his sister-in-law. The brother of the victim, or the husband of a called Josephine, called Rogel Peter, came out to try and separate the brother and his wife from fighting, but he was overpowered. So he went into the house, brought a bow and arrow, and shot at the brother through the lower ribs and killed him instantly. So the two are also arrested and are in our custody. Another incident of domestic violence, which was registered as an attempted murder, happened in Nwoya. This was on the 1st at around 3 p.m. where one called Oyat Morish was drinking alcohol at Chinene Trading Center, that is in Nwoya district. So when he returned home, he started a quarrel with his wife, which resulted in a physical fight. And it was at that stage that the wife, called Ajalo wrote Gift, drew out a knife and stabbed the husband. He was rushed to Anaka Hospital and is in critical condition. The other incidents of murder, there was a murder by shooting there was an alleged murder by shooting by a private security guard in Mbarara. This happened on the 28th at around 4 a.m. in Mbarara South Division, where a private security guard of Maestro Security Company Limited called Niwagawa James went to one of the bars of Mumpe Henry and threatened to shoot some of the revelers who were playing pool table, just playing pool table. He threatened to shoot them because they had refused him to play pool table, yet he was supposed to be at his guard duty. So when these people closed the bar, this is a security guard who was locked outside. He fired several shots into the bar, and one of the shots got Nabasa Pedison, alias Makeba, aged 34, a casual laborer, and he died instantly. This man abandoned the gun and escaped, but we are actively searching for him, and we shall have him arrested and brought to book. Another incident happened in Busia of murder, where a one called Wawire Stephen, aged 27, of Siyonga village, Sekuda sub-county in Busia district, was involved in a fight with another person identified as Eddie. The two were fighting over a woman called Kisache Dorin.
This was on the 29th, and it so happened that Eddie had a knife with him, and he managed to stab Wawire Stephen around the neck area, causing his death. He managed to flee from the scene. We so far have the barmaid Chisache Dorin, as we put up a serious manhunt for her other man friend called Eddie. Very unfortunate incident. Then I think these days people seem to be moving with knives on them, because we are getting a number of sharp instrument incidents where a person has either a knife also. So there was another murder by stabbing in Bujiri district, where Ewan Barasa Mutasa, a businessman and resident of Namayemba Central, and others had gone to Namayemba guest house to have an evening, and then the DJ stopped playing music, which called for the intervention of the Askari, because the deceased Barasa Mutasa and others were involved in a fight and quarrel. So when the Askari pushed Barasa Mutasa out of the guest house, they continued to fight outside. So the person he was fighting with drew out a knife and stabbed him. He died at the scene, so it is also another matter which is unfortunate, but these are the incidents we registered. We had 2 incidents of aggravated defilement. One is where one of the incidents is where a 6-year-old female juvenile was defiled by the paternal uncle called Asumba Thomas, aged 18 years, a resident of Kasala village in Mukono district. It so happened that on the 27th, around 8:50 a.m. or 9 in the morning, the one Kasumba Thomas, aged 18, is alleged to have attacked a 6-year-old female juvenile and a student of one of the primary schools in Mukono, and defiled her. The matter was brought to their attention. The victim reported to the relatives, and then we managed to go in and arrest the suspect, who is a paternal uncle to the victim. Now, some of these young girls are actually vulnerable because the parents to this 9-year-old victim separated. They left her to stay with the grandmother. And you know, when you're with your grandmother, sometimes the level of vigilance is not there. So that was another incident. But the good thing is that we examined the victim and the suspect, and they were both HIV negative. So we are charging the suspect to court. Another incident of aggravated defilement still happened in Impiji. I don't know what's wrong with Impiji. We always get so many cases of aggravated defilement from this Impiji district. We need to carry out a study in Impiji. For instance, we arrested a one called Kakande Joseph, aged 21, a resident of Katuso Huzimwa village in Muduma, Mpiji district, whereby on the 29th, at around 7:30 p.m., 2 female juveniles, one aged 9 and another one aged
and another one aged 6 were bathing in the external shelter or bathroom. You know, some of those who have grown in villages, there are these external shelters for bathing. So this is a suspect who stealthily moved in at around 7:30 p.m. and then grabbed the 9-year-old female juvenile and forcefully assaulted her sexually. So it was during that process that the other victim alerted the parents. So they came with other residents and arrested this suspect, who is also charged for aggravated defilement. In Mukono, we are investigating an incident of an alleged theft of 50 million shillings from a mobile money attendant. He claims that two attackers who were in a camouflaged fatigue, like for security personnel, and traveling in a motor vehicle registration number UAS 976P, came and blocked a super custom where Sebaja Emmanuel and his wife Babiru Rachel were traveling on the 29th around 10 p.m. at Kazinga area, Weyogerere Road. And then they claim these two assailants had a gun and they robbed 50 million shillings from them and 6 phones. Now this is quite dangerous. We are trying to dig deep and find out the facts regarding that incident, but it is very risky to move with such amounts of money, just the two of you at 10 p.m. and so it's a matter that we are investigating. We had about 3 incidents of child homicides in Wamala Police Post, that is Wakiso. We have a mother, Noahereza Catherine, aged 20. Who is suspected to have burnt a house where a 4-month-old Kaziwe Darius was sleeping. And the father of Kaziwe Darius, Chene Robert, is said to have gone abroad. And however, we have this woman, Noahereza Catherine, whom the residents in Wamala claim they saw running away from the house that was burning and had a 4-month-old male juvenile, Kaziwe Darius. So she was also arrested, and we are trying to find out the circumstances. Then in Tororo, our territorial police is investigating circumstances under which Ouma Constant, a 13-year-old male juvenile of Kasaya West Zone, Mukuju Parish, is alleged to have disappeared on the 26th when he was sent to the grandfather, to his grandfather's place called Odudi Constant, to take Christmas gifts. He was sent by the father called Odudi Constant to take Christmas gifts to the grandfather called Asinge in Merikit sub-county. This victim was riding a bicycle, but after delivering the Christmas items,
he disappeared. So a serious search began in the village, and it was on the 30th that the body was discovered dumped in Atiri stream, Atiri B village in Tororo district. Upon close examination, we found that there was a cut wound to the private parts, which were removed. And also the tongue was also missing. We suspect that it could be as a result of a ritual or some human sacrifice, but our investigations continue. And then police in Parisa also has a father called Batara Abbas, a 55-year-old blacksmith, for the assault and murder of his 9-year-old son called Daridai, who was a primary pupil. The facts gathered indicate that Batare Abbas started beating his son on the 30th of last month, claiming that his son Daridai Abbas is alleged to have stolen a neighbor's mobile phone. So he got a solido wire, and started assaulting this boy seriously. He went on to tie the legs. He tied the legs of the victim with a rope till morning. So in the morning they got when the boy was unconscious, and he eventually collapsed and died. So we arrested the father for the murder of his own son. Then in Chira Division, we registered a case of child stealing by a former maid. The facts that we have indicate that a one called Navasa was a maid to a complainant called Mugisha Fiona, 26-year-old resident of Kazinga in Weyogerere. She claims that on the 22nd, Ewan Navasa had asked to go to the village for Christmas. So she dropped the maid at Lubiji, and so that she can head to the sister's place, and they go to Mbarara for Christmas. But on the 27th, the maid called Nabasa returned, came to the neighbor's place called Chemtai, and asked for the baby to go with her in the center, in the trading center, and that is when she disappeared with the child. So this was a baby girl called Chebet Najia, aged 4.5 years. So it's a matter that we are investigating. 2 incidents of electrocution. One happened in Uweju. One Mwijuka Napoleon, aged 28, and a resident of Nyabugando A village, was electrocuted after they had gone to pick grasshoppers at a structure that was created by a neighbor called Nuamany. He was not aware that the fence was connected to electricity, so he was electrocuted and died. We are now looking for Nuamanya, because if you decide to, there are processes. If you want to
if you want to connect electricity to your fence to guard against thieves and so on, there are procedures that you have to follow and even make announcements and put warnings around your fence to show people that there is danger. The fence is wired to electricity, is connected to electricity, and so on and so forth. So we are now looking for Noamanya to answer for charges there. Then in Toroko district, there is a 16-year-old male juvenile called Wambale who was electrocuted while playing with a friend at Karugutu West Local Council 1 in Toroko district. The two were playing football in a veranda, then the ball went and fell on the roof. So Wambale decided to climb and go and pick the ball. Now that is where he stepped on the iron sheets, which had electricity, and he was electrocuted and died. Basically, those are the traditional incidents that we had. Let us do Uganda and we can wind up. We start? Okay. Twagala okutandika n'okubaaniriza mu press briefing yaffe esoose mu mwaka guno. Okusookera ddala twagala okutangaaza ku bikujjuko ebya New Year nga bwe byatambula, era twagala okutegeeza bannayuganda bonna nti ebikujjuko eby'okukomokkereza omwaka n'okuyingira mu mwaka guno 2023 gwatambula bulungiko. Tuyina ebifo ebiwerera ddala 3,000 okwetooloola eggwanga abantu mwe basobola okwetaba mu masinzizo n'abalala okugenda mu bifo ebisanyukirwamu okuyingira omwaka guno omupya. Mu bino ebifo 3,000 mwalimu ebifo 1,618 ebyatulisa ebiriroliro okwetooloola eggwanga. Byonna byatambula bulungi okuggyako ekikolwa eky'entiisa ekyaliwo ku Freedom City wano e Namasuba oluvannyuma lw'abantu 10 abaali bali mu kusanyukira ku Freedom City okuba nti baafiira mu kanyigo akaaliwo akaaviirako abantu 10 balambirira okufa. Naye nga wabweru w'ekyo ebitundu ebirala byonna okwetooloola eggwanga ebikujjuko byatambula bulungi, era twagala okubaaniriza mu mwaka guno 2023. Omwaka guno omupya obukulembeze obw'ebitongole ebikuumaddembe buvuddeyo okutandika n'okwebaza bannayuganda n'abo abagenyi abali mu ggwanga lyaffe abaasobola okutambulira awamu n'ebitongole ebikuumaddembe mu mulimu ogw'okukuuma bannayuganda n'ebyabwe, era ne beeyongera okubakubiriza omwaka guno 2023 okusigala nga tutambulira wansi w'amateeka ate nga tuli bulindaala mu buli ekitukwatako. Ne balaga nti eggwanga y'ensi emu ku ezo esanyusa okubeeramu, erina ebirungi, ate newankubadde waliwo embeera enyigiriza kati ey'ebyenfuna. Kino tekiri mu Uganda mwokka, kiri mu nsi zonna okwetooloola amawanga gonna.
mu byokwerinda twasobola okuziyiza ebikolwa ebyobulabe ebyobutujju olw'engeri gye twali tusobodde okunywezamu ebyokwerinda patro zaffe n'abasirikale be twayungula ne twongera mu bantu n'ebitundu abantu gye baali basanyukira. Naye okusingira ddala ebifo bino 3,000 twasobola okuziyiza ebikolwa ebyababbi ab'ebijambiya ababeera n'ebiso abatera okuteega abantu nga bava mu bifo omuli ebikujjuko kati ng'okusaba n'okutendereza Mukama n'ebifo ebisanyukirwamu. Twateekawo abasirikale abawerako era tetwafuna kusoomoozebwa kw'amaanyi mu nsonga eyo. So twagala okutegeeza bannayuganda n'omwaka guno tuli beeteefuteefu okweyongera okukolaganira wamu n'abantu ba bulijjo okulaba nga tunyweza ebyokwerinda mu ggwanga. Poliisi eya Kampala Metropolitan South ne Katwe mu kiseera kino basobodde okukwata omutegesi w'ebivvulu owa Abitex gwe bayita Abe Musinguzi, ate ne beeyongera okunoonya abategesi abalala abaali mu nteekateeka abaateekawo ekivvulu ku Freedom City Hall ekyaviiriddeko abantu 10 okufiira mu kanyigo nga bagezaako okufuluma hall omwali concert basobole okujja okusanyukira mu kutulisa kw'ebiliroliro. Tukizudde nti abantu abasukka mu 4 wakati w'ebina mu 5 be baali mu Freedom City Hall esangibwa wano e Namasuba, era nga bano baali basanyukira waliwo concert eyaliwo ey'amaanyi. Naye obuzibu obw'abantu bano 10 okufa bwasibuka ku MC ow'ekiro ekyo. Ono MC yavaayo n'alanga nti essaawa 6 zinaatera okuwera katugire tufulume tugende twetegereze oba tulabe ebiriroliro then oluvannyuma tulyoke tukomewo. Kino kyaviirako okupapa okw'amangu mu kiseera ekyo abantu nga bagezaako okweyuna ka korida akaaliwo basobole okufuluma. Ekizibu kyali nti aba private security oba ba local guards abaali ne ba bouncer ne ba ushers baali bagaddewo enzigi endala 4 ne balekawo just oluggi lumu abantu mwe baali bagezaako okulaba nga bafuluma mu bwangu. So abantu bangi beesanga nga bali mu kanyigo ako, era ne kiviirako abantu 10 mu kiseera kino okuba nti baafiiridde mu kanyigo ako. Mu bano abantu 10 mulimu omukyala gwe bayita Nakatumba Margaret myaka 29, Namyalo Mary 14, Daniel Kibuuka 14, Nakakande Hadija, Nakanwaji Viola, Mwanje Shafik, Kizito Ibrahim, Nakimati Hadija. Mulimu n'omulambo gw'omuvubuka w'emyaka 16 n'omulambo gumu omulala gwe batannaba kutuwa bigikwatako. Naye nga mu kiseera kino tulina okunyola kw'amaanyi ennyo eri famire za bano abantu 10 abafiiridde mu ntiisa eno eyabaddewo ku Freedom City Hall. N'abo abafunye ebisago tubasabira basobole okusuuka amangu. Abantu bano singa abantu bano bagoberera emitendera bandibadde tebafuna buzibu buno.
mu kuwa promoter Abe Musinguzi mu kumukuliyaringa okuteekawo concert eno, poliisi e Katwe yasobola okulambula wabwe yali hall eno ku Freedom City mwe yali agenda okuteeka concert, era ne basanga nga mulimu enzigi eziwerako, enzigi endala 4 ezaali zisoboseza abantu okuyingira n'okufuluma nga balina abakuumi ku nzigi ezo, ate ne poliisi eziiza ebikolwa eby'obutujju eyali egenda okulaba engeri gye batulisaamu ebiriroliro nayo yasobola okulambula ekitundu ekyo, ne basanga nti okutulisa kw'ebiriroliro tebulina buzibu. Obuzibu bwava nti abategesi baayagala nnyo okuziyiza ebikolwa eby'abantu abatasasudde oba abatalina ssente, okugezaako okuyingira nga tebasasudde, be bayita ba gate crashers. So baggalawo ziri enzigi endala 4 ne balekawo just oluggi lumu, naye n'ekyo tekyandibadde kizibu singa baali bakitegese mu ngeri nti abantu oba ba ushers ba bouncer baali balina okubeerawo okulaba nti abantu bafuluma mu ngeri ey'eddembe n'okuyingira mu ngeri ey'eddembe, naye kino kikulaga nti tewaaliwo bantu ba ushers ne ba bouncer abawerako, so bo bakulembeza kyakufuna magoba okusinga obulamu bw'abantu. Ekirala kyekyokuba nti mu bana abaafudde mwabaddemu abaana myaka 11, 14, 16. Abaana ng'abano tebakkirizibwa mu bivvulu eby'abantu abakulu, mpozi nga balina emyaka 18 n'okweyongerayo. Ali wansi w'emyaka 18 nga 13 mpaka 17 alina okuba nti awerekerwa oba ali mu mikono gya maama we, bakadde be oba omuntu omukulu ow'obuvunaanyizibwa. Ekyo nakyo tuli mu kitunuulira mu kiseera kino, naye nga omumyuka wa Inspector General Police Major General Tumusime Kasigazi yasobodde okugendayo olunaku lwaleero n'abakugu okuva mu kitongole eky'Abambega, abakugu abeetegereza abakuŋŋaanya obujulizi ababagudde obulabe, aba counterterrorism n'aba crime intelligence bonna, naye nga bye twagala okuteekako essira kyekyokuba nti access controls, enzigi mmeka ezaali enzigule ezikkiriza abantu okufuluma n'okuyingira, mbeera ki gye baateekawo nti kasita wabeerawo akanyigo akafubutuko n'okukola kutya abantu bataasibwa batya. Mwaliwo abasawo ne ambulance eyali ku site, ba ushers bameka, aba stewards bameka, ba bouncer bameka abaali bapangisiddwa okulaba nga bakuuma abantu n'ebirala, era be tunaasanga nga tebaakola mulimu gwabwe tugenda bongera ku Abe Musinguzi. Poliisi yaffe y'e Katwe n'aba counterterrorism baali beetegereza n'okunyweza ebyokwerinda ebyali byetoolodde Freedom City, naye nga Abitex ne banne be baali balina obuvunaanyizibwa ku byali bigenda munda mu Freedom City Hall. Poliisi tulina abapoliisi 2 okuva e Kawempe abakwatiddwa nga bavunaanibwa okuba nti bayolesezza empisa ensiiwuufu ne bava ku mulimu nga tebafunye lukusa kugenda okwenyigira mu bikolwa
ebitalina kakwate ku mulimu gwa poliisi. Abano abapoliisi ababiri mulimu PC Wako Michael ne PC Bwire Kevin ab'e Kawempe Police Station. Bano baava e Kawempe oluvannyuma lw'okupangisibwa omwami gwe bayita Nsubuga Richard bagende batiisetiise n'okkanga taata we gwe bayita Mubiru Haruna ow'Empigi ng'amulanga okuba ndi we bw'alina. So kino tekirina kakwate ku mirimu gya poliisi egya bulijjo. So bano okuba nti baavudde ku mulimu awatali kulukusa ne batambula n'emmundu za poliisi okugenda okwenyigira mu bikolwa ebisiiga poliisi enziro, bagenda kuvunaanibwa si kasenge bagobwe ne mu poliisi. Era Inspector General Police leero lwavuddeyo n'alaga n'okwesuubi eri bannayuganda nti tugenda kubeera abakambwe ennyo ku bikolwa eby'abapoliisi okwetumiikiriza n'okugenda okukola emirimu egiri wabweru wa poliisi. Ekyokulabirako kigenda kubeera ku bano, era avuddeyo n'avumirira nnyo ekikolwa kino ekyabapoliisi okwetumiikiriza kubanga kiviirako ebikolwa eby'obukenguzi, ebikolwa eby'okuvumirira ofiisi n'okukozesa obubi emmundu za gavumenti. So n'akubiriza n'abapoliisi bonna aba bulijjo nti buli lwaba batambula okugenda ku mirimu balina okweyanjula n'okulaga poliisi ki kwe baba bavudde n'omulimu oguba gubatutte eri abantu ba bulijjo okulaga nti baba bagenzeyo mu butongole. Abakessi balina alipoota nayo gye batuwadde eraga nti mu kiseera kino mulimu abamenyi b'amateeka abeeyongedde okwettanira n'okubba fire extinguishers naddala mu bizimbe. Alipoota eno twagifunye oluvannyuma lwa poliisi yaffe ey'Entebbe okuba nti erina emisango ebiri gy'eri mu kunoonyerezaako nga ogumu ku gwo gwe gwa ababbi oba abamenyi b'amateeka okuba nti nga 17 ku ssaawa 7 n'ekitundu bano obudde bwaba baataayizibwa ne basobola okudduka ne baleka fire extinguishers 2 ze baali bagenda okukozesa mu bumenyi bw'amateeka. Ate omusango ogwokubiri gwe baafunye ogwa fire extinguisher gwe gwokuba nti mulimu ababbi abawalampye fensi eya African Fusion and Liaison Unit, Eastern African Fusion and Liaison Unit esangibwa Entebbe ne babba fire extinguishers 2. Fire extinguishers zino buli lwe zibeera mu mikono gy'abalaba oba abantu abakyamu zibeera za bulabe eri abantu ba bulijjo kubanga bamanyi okuzikozesa okumenya mu nzigi n'amadirisa then ne balyoka bayingira ne babba. Ate mu biseera ebimu fire extinguishers zino bamanyi okugisumulula then ne balyoka bakoleramu bbomu ze bakozesa okutulisa mu makubo oba ne bazikozesa mu mmoroka okutuusa obulabe obw'ekitujju. So tukubiriza bannannyini bizimbe, bannannyini hotel, masomero, offices, business ne petrol stations endala at least okufuna engeri gye banywezaamu akabokisi ako mwe bateeka fire extinguishers zino n'okubeera obulindaala okwewala ebikolwa eby'okubba fire extinguishers. Tuyina abayeekera ba ADF 2 abalala abakwatiddwa poliisi eya Rwenzori West ne Kamwenge. Bano ababiri bakwatiddwa oluvannyuma lw'okugezaako okuketta poliisi yaffe
Lwamwanja ng'eno poliisi yekuuma ababudami aba Lwamwanja refugee settlement esangibwa e Kamwenge. Bano baakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 24 nga bali mu kuketta era twatandise dda okubabuuza akana n'akataano. Tukimanyi bulungi nnyo nti olw'entalo eziri mu olw'okufufugaza aba ADF mu kitundu eky'Ekkongo, abamu ku bo bagezaako ndowooza okudda n'okulaba nga beenyigira mu bikolwa eby'okutigomya bannayuganda. So mukimanyi bulungi nnyo nti abayeekera bazze balumba poliisi ez'enjawulo okusobola okubba emmundu n'okutuusa obulabe ku bapoliisi. So bano bajja tunnyonnyola ebisingako awo. Mu misango gino egya bulijjo twannyonnyodde nti ebikujjuko omwaka guno byatambudde si bubi okuggyako ebyo ebyabadde e Namasuba, naye ng'emisango emirala gye twafunye tegyabadde gy'amaanyi. Mwabaddemu ettemu ery'okutwalira amateeka mu ngalo, emisango 3, ettemu ng'oli akozesa akasaale, omusango gumu, okugezaako okutemula nga omusango gw'okugezaako okutemula ng'okozesa ng'emmundu ekozesebwa aba private security, emisango 2, emisango 2 egy'okugezaako okutemula, emisango egy'obubbi obwa kkondo, emisango 2, emisango egy'okwewanikamu omuguwa 2. Waliwo abaagudde mu nnyanja, twafunye KSM n'omusango ogw'okwokya, omusango gumu. Mu ebyo ebitonotono, poliisi yaffe mu kitundu eky'Epadere erina omukyala Akelo Scovia myaka 36 nga mutuuze w'ekyalo kya Lakecho Omila ekisangibwa mu Padere. Ono nga 31 yatabuka ne bbaawe gwe bayita Olwoch David myaka 28 era mu kulwanagana okwaliwo yajjayo ekiso n'alyoka afumita bbaawe ono n'amutta. Era omukyala ono yakwatiddwa ali ku poliisi Epadere. Omusango omulala era ogw'obutabanguko mu maka ogwaviiriddeko abantu okufa gwabadde mu disitulikiti mu Gulu City oluvannyuma lw'omuvubuka ow'emyaka 8 Odompin Daniel ono kuba nti yali abeera ne jjajjaawe gwe bayita Adongo Nekolina. Getwakazuula galaga nti Adongo Nekolina n'omwami omulala gwe bayita Okelo Ochi baatulugunya omwana ono. Omwana ono oluvannyuma lw'okufa ng'ennaku z'omwezi 2 baatwala omulambo gwe ne bagusuula mu ttooyi enkadde ne basirika. So ebbanga eryo lyonna taata w'omwana ono gwe bayita Odongpin Peter baali banoonya omulambo ne baguzuula ng'ennaku z'omwezi 28. Jjajja w'omwana ono yakwatiddwa ne munne era tuli mu bavunaana ettemu lino. Omusango omulala ogw'ettemu ogwetolera ku butabanguko gwabadde mu kitundu ky'Emoroto ku kyalo ky'Ekyokole oluvannyuma lw'omwami gwe bayita Tapar Mark myaka 3 okukomawo mu maka ga muganda we gwe bayita Logiel Peter gye yali abeera n'atandika okusaba mulamu we gwe bayita Col Josephine myaka 19 emmere. Ono oluvannyuma bamugamba nti emmere teriiwo yatandika kulwana. Muganda we yagezaako okumutaasa obutalwana na mukyala we, bwe yalemererwa yagenda n'afuna akasaale n'ajja n'amukuba akasaale ne kamuttirawo. Bano ababiri Col Josephine ne bbaawe Logiel Peter bakwatiddwa olw'ettemu lino. Ate mu disitulikiti
ey'ennoya era nayo tulina omukyala gwe tuli mu kunoonya mu kiseera kino gwe bayita Ajalo Road Gift. Ono yalinze bbaawe ng'ennaku z'omwezi lumu, bbaawe lwakomyewo ewaka ng'atamidde, baatandise kuyomba na kulwanagana, gye yafunye ekiso n'alyoka amufumita mu lubuto ebyenda byonna n'abifulumya wabweru. Omwami ono akyali mu ddwaliro mu mbeera mbi erya Gulu Referral Hospital, era omukyalo ono yadduse naye nga tumuwenja mu kiseera kino avunaanibwe. Embarara waliwo ettemu eryakoleddwa mu kitundu ky'Embarara South Division mu sseero y'Ekirehe oluvannyuma lw'owa Securico owa Maestro gwe bayita Niwagaba James ogenda ku bbaala eya Mumpe Henry nga 29 ku ssaawa 10. Ono n'agezaako okuwaganya asobole okuzanya puulu ne bamulemesa. Mu kumulemesa n'atiisatiisa obbakuba amasasi, bali ne baggalawo ebbaala. Naye tekyamulobera, omuwa Securico ono yakuba amasasi agakwata omwami omu gwe bayita Nabasa Petson alias Makeba myaka 34 ne gamuttirawo. Ono yasudde emundu n'adduka, naye tuli mu kumuwenja mu kiseera kino. Then Busia tuyina omukyala abadde akola mu bbaala gwe bayita Kisakye Doreen ali mu kutuyamba mu kukola okunoonyereza oluvannyuma lw'abaganzi be babiri omuli Wabwire Steven myaka 27 n'omulala gwe bayita Eddie linnya limu okuba nti baatandise okulwana nga bamulwanira ku kyalo ky'e Sikuda mu disitulikiti ey'e Busia. Mu kulwanagana kuno Eddie yaggyeyo ekiso n'alyoka asogga Wabwire Steven nga ku nsingo era n'amuttirawo. Ono yadduse okuva ku kyalo ekyo naye tuli mu kumunoonyereza gy'ali tumuvunaane. Then era ettemu eryetoololera mu kukozesa ekiso, omusango omulala gwabadde Bugiri, omwami gwe bayita Barasa Mutaasa ne banne bagenze mu ka guest house e Namayemba ku ssaawa 5 ez'ekiro ennaku z'omwezi 28. Eyo gye baatandikira okukola effujjo n'okulwanagana. DJ n'alyoka ayimiriza okuba music. Askaali owa Namayemba guest house n'abafulumya wabweru, naye banne beeyongera okulwana. Then oli gye yaggyeyo ekiso n'afumita Barasa Mutaasa n'amuttirawo. Tulina omuntu omu eyakwatiddwa olw'ekyo. Ebikolwa twafunye cases 2 ez'okukabasanya abaana abawala abato. Cases zino zonna zaabadde mu kitundu ky'Empigi. Ab'Empigi Lamaso waneno mu bitundu eby'Kololo. Oyo ye Fred Enanga omwogezi wa poliisi y'eggwanga erya Uganda ne Win Nakawuki badde butere bongera okutusigira ekifaananyi ku nsonga z'ebyokwerinda nga bwe zitambudde mu nnaku zinene enkulu. Tugenda kuba tuwummulamu program Uganda Tukole, tugenda kuba tutandikira omwaka mpya, ebikulu bingi, ebipya bingi byetugenda okuba nga tusabukulula nga tutandise. Katwetolemu katono bwe tukomawo tugenda kutandika program Uganda Tukole.